Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Bulgarian ebook before it's gone. Hey guys, welcome back. This is your host Daria and welcome to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Here, each episode is designed for you to learn new vocabulary, practice it, and at the end review what you have just learned with us. If you're ready to start, here is the first word for today. Pekin. Beijing. Pekin. Pekin. Beijing. Пекин, столицата на Китайската народна република, се нарича също Бейджин. Beijing, capital of the People's Republic of China, is also called Peking. Пекин, столицата на Китайската народна република, се нарича също Бейджин. London. 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 Лондон е столицата на Англия и Обединеното кралство. London is the capital of England and the United Kingdom. Лондон е столицата на Англия и Обединеното кралство. Париж. Paris. Париж. Париж. Paris. Столицата и най-големият град във Франция е Париж. The capital and largest city in France is Paris. Столицата и най-големият град в Франция е Париж. Берлин. 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 Берлин е столицата на Германия. Berlin is the capital of Germany. Берлин е столицата на Германия. Ню Йорк. Ню Йорк. Ню Йорк. Ню Йорк. Ню Йорк. Град Ню Йорк в щата Ню Йорк е най-големият град в САЩ. New York City in the state of New York is the largest city in the USA. Град Ню Йорк в щата Ню Йорк е най-големият град в САЩ. Рим. Rome. Рим. Рим. Rome. Най-големият град и столица на Италия е Рим. The largest city and capital of Italy is Rome. Най-големият град и столица на Италия е Рим. Москва. Moscow. Москва. Москва. Moscow. Най-големият град в Русия е Москва, нейната столица. The largest city in Russia is Moscow, its capital. Най-големият град в Русия е Москва, нейната столица. Билет. Ticket. Билет. Билет. Ticket. Билет за влак.
train ticket. Билет за влак. Отиване и връщане. Round trip. Отиване и връщане. Отиване и връщане. Round trip. Билетът за отиване и връщане ще ме отведе там и върне обратно. The round trip fare will get me there and back again. Билетът за отиване и връщане ще ме отведе там и върне обратно. Бърз влак. Express train. Бърз влак. Бърз влак. Express train. Бързият влак ще те преведе между главните градове без да спира. The express train will take you between major cities non-stop. Бързият влак ще те преведе между главните градове без да спира. Well done! Let's review now. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Respond in Bulgarian, focusing on the pronunciation, then repeat after me. You ready to start? Here we go. Do you remember how to say Beijing in Bulgarian? Pekin. Pekin. Great. And do you remember how to say London? London. London. Great. What was the Bulgarian word for Paris? Paris. Paris. Let's try another one. How do we say in Bulgarian Berlin? Berlin. Berlin. Here's an easy one for you. How do we say in Bulgarian New York? New York. New York. And let's try your memory on Rome. Rim. Rim. Now, do you remember how to say Moscow in Bulgarian? Moskva. Moskva. Good job so far. Let's try the next one. How is the Bulgarian for ticket? Bilet. Bilet. And do you remember how to say round trip? Отиване и връщане. Отиване и връщане. And the last one for today is express train. How do you say that in Bulgarian? Бърз влак. Бърз влак. Excellent job so far, guys. Keep learning with Bulgarian Pod 101. I'll see you in the next episode. I'm Daria. Довиждане. Hi everyone, my name is Daria. Welcome to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series, where each episode is designed for you to learn new vocabulary, get the chance to practice it, and at the end, review what you have just learned. Are you ready to start with the first word for today? Here we go. Пътнически влак. Local train. Пътнически влак. Пътнически влак. Local train. Пътническият влак спира на всяка малка гара по пътя си. The local train stops at every small station along its route. Пътническият влак спира на всяка малка гара по пътя си. Разписание. Timetable.
Разписание. Разписание. Timetable. Проверявам разписанието. Check the timetable. Проверявам разписанието. Проверка на билет. Ticket inspection. Проверка на билет. Проверка на билет. Ticket inspection. Дръж билета си под ръка за проверка на билетите на всяка спирка. Keep your ticket handy for a ticket inspection at each stop. Дръж билета си под ръка за проверка на билетите на всяка спирка. Турникет. Ticket gate. Турникет. Турникет. Ticket gate. Електронен турникет. Electronic ticket gate. Електронен турникет. Перон. Platform. Перон. Перон. Platform. Мъжът чака на перона. The man is waiting on the platform. Мъжът чака на перона. Автомат за билети. Ticket machine. Автомат за билети. Автомат за билети. Ticket machine. Автоматът за билети е повреден. The ticket machine is broken. Автоматът за билети е повреден. Будка за билети. Ticket booth. Будка за билети. Будка за билети. Ticket booth. Будката за билети е празна. The ticket booth is empty. Будката за билети е празна. Принтирам. Print. Принтирам. Принтирам. Print. Жената принтира документ. The woman is printing a document. Жената принтира документ. Публикувам. Publish. Публикувам. Публикувам. Publish. Кой публикува тази книга? Who published this book? Кой публикува тази книга? Брошура. Pamphlet. Брошура. Брошура. Pamphlet. Раздавам брошурата. Hand out the pamphlet. Раздавам брошурата. Alright, let's review now. Respond to the following prompts by speaking aloud. First, we will show you a phrase or a word in English. Try your best to respond in Bulgarian, then repeat after me, focusing on my pronunciation. If you're ready to start, let's go! Do you remember how to say local train? Пътнически влак. Пътнически влак. Great! And how is the Bulgarian for timetable? Разписание. Разписание. Let's test your memory on ticket inspection.
Проверка на билетите. Проверка на билетите. Well done. And let's see if you remember how to say ticket gate, tourniquet, tourniquet. Good job. Let's test your memory on platform. How does that sound in Bulgarian? Peron. Peron. And do you remember how to say ticket machine? Автомат за билети. Автомат за билети. Well done. Next is ticket booth. Будка за билети. Будка за билети. And do you remember how to say print in Bulgarian? Принтирам. Принтирам. Good. Next is publish. How is this in Bulgarian? Публикувам. Публикувам. And the last word for today is pamphlet. How is this in Bulgarian? Брошура. You got it. Брошура. Well done, everybody. I will see you in the next episode. I'm Daria, over and out. Довиждане. Hi everyone, how is everybody doing? This is Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Here, each episode is designed for you to learn new vocabulary, practice it, and at the end, review what you have just learned. Are you ready to start? Because I am. And here is the first word. Предавам. Transmit. Предавам. Предавам. Transmit. Предавам сигнал по сателит. Transmit a signal by satellite. Предавам сигнал по сателит. Издател на вестник. Newspaper publisher. Издател на вестник. Издател на вестник. Newspaper publisher. Издателят на вестника трябва да е отговорен за съдържанието. The newspaper publisher must be responsible for the content. Издателят на вестника трябва да е отговорен за съдържанието. Репортаж. Report. Репортаж. Репортаж. Report. Телевизионен репортаж. TV report. Телевизионен репортаж. Предавам. Submit. Предавам. Предавам. Submit. Предавам до обяд. Submit by noon. Предавам до обяд. Новина. News. Новина. Новина. News. Слушам новините по радиото всеки следобед. I listen to the news on the radio every afternoon. Слушам новините по радиото всеки следобед. Телевизионна станция. TV station. Телевизионна станция. Телевизионна станция. TV station. Студио на телевизионна станция. TV station studio. Студио на телевизионна
станция. Редактирам. Edit. Редактирам. Редактирам. Edit. Редактирам видео на компютър. Edit video on a computer. Редактирам видео на компютър. Анимация. Cartoon. Анимация. Анимация. Cartoon. Анимационен герой. Cartoon character. Анимационен герой. Програма. Program. Програма. Програма. Program. Тази телевизионна програма е скучна. This TV program is boring. Тази телевизионна програма е скучна. Канал. Channel. Канал. Канал. Channel. Сменям канала. Change the channel. Сменям канала. Well done so far, guys. Let's move to the review section. Respond to the following prompts by speaking aloud. You will hear a word or a phrase in English first. Do your best and try to respond in Bulgarian, then repeat after me following the pronunciation. Are you ready to start? Here we go. Do you remember how to say transmit in Bulgarian? Предавам. Предавам. Well done. And do you remember the Bulgarian word or phrase for a newspaper publisher? Издател на вестник. Издател на вестник. Not bad. The next one is report. How is this in Bulgarian? Репортаж. Репортаж. And let's test your memory on submit. This is a tricky one. Предавам. Again. Предавам. Well done. Let's test your memory on news. How do we say this in Bulgarian? Новина. Новина. Not bad. Do you recall how to say TV station? Телевизионна станция. Телевизионна станция. Next is edit. What is this one in Bulgarian? Редактирам. Редактирам. Okay, moving on. How do we say cartoon in Bulgarian? Анимация. Анимация. How do we say in Bulgarian program? Програма. Програма. That was an easy one. And last but not least, how do you say channel in Bulgarian? Канал. Канал. Well done, everybody. Keep learning with Bulgarian Pod 101. I'll see you in the next episode. Довиждане. Hi everyone, my name is Daria. Welcome to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Here where every episode is designed for you to learn new vocabulary, practice it, and at the end review what you have just learned with us. And here is the first word for today. Get ready. Media. 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 Дигитална медия. Digital media.
Дигитална медия. Превеждам. Translate. Превеждам. Превеждам. Translate. Мога да преведа документа до другия петък. I can translate the document by next Friday. Мога да преведа документа до другия петък. Печат. Printing. Печат. Печат. Printing. Печатарска индустрия. Printing industry. Печатарска индустрия. Заседателна зала. Boardroom. Заседателна зала. Заседателна зала. Boardroom. Среща в заседателната зала. Meeting in the boardroom. Среща в заседателната зала. Председател. Chairman. Председател. Председател. Chairman. Председател на съвета. Chairman of the board. Председател на съвета. Преводач. Interpreter. Преводач. Преводач. Interpreter. Кабинка на преводач. Interpreter booth. Кабинка на преводач. Преводач. Translator. Преводач. Преводач. Translator. Езикова преводачка. Language translator. Езикова преводачка. Забавен. Humorous. Забавен. Забавен. Humorous. Те слушат забавна история. They are listening to a humorous story. Те слушат забавна история. Шегувам се. Joke. Шегувам се. Шегувам се. Joke. Клоунът много се шегува. The clown jokes a lot. Клоунът много се шегува. Впечатление. Impression. Впечатление. Впечатление. Impression. Какво беше впечатлението ти от идеята на шефа? What was your impression of the boss's idea? Какво беше впечатлението ти от идеята на шефа? So far, so good. Let's move on to the review section. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Do your best and respond in Bulgarian. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Are you ready to start? Do you remember how to say media in Bulgarian? Media. Media. Not bad. And what is the Bulgarian word for translate? Превеждам.
Превеждам. Good. Now let's test your memory on the word for printing. Печат. Печат. Not bad. Do you recall how to say boardroom in Bulgarian? Заседателна зала. Заседателна зала. And let's test your memory on the word chairman. Председател. Председател. Now be careful here. What is the Bulgarian word for interpreter? Преводач. Преводач. And how about for translator? It's the same. Преводач. Преводач. Good job. Now, do you recall how to say humorous in Bulgarian? Забавен. Забавен. Not bad. Let's test your memory on the verb joke. Шегувам се. Шегувам се. And to finish the episode, do you remember how to say impression in Bulgarian? Впечатление. Впечатление. Well done, I'm so proud of you and your progress. Keep learning with Bulgarian Pod 101 and I will see you in the next episode. Довиждане! Hi guys, my name is Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Here where each episode gives you new vocabulary, the chance to practice it live, and at the end review what you have just learned. So let's start with the first word for today, which is начин на мислене. Way of thinking. Начин на мислене. Начин на мислене. Way of thinking. Моят начин на мислене. My way of thinking. Моят начин на мислене. Възражение. Objection. Възражение. Възражение. Objection. Нямам възражение. Have no objection. Нямам възражение. Енергичен. Energetic. Енергичен. Енергичен. Energetic. Енергичен говорител. Energetic speaker. Енергичен говорител. Дискусия. Discussion. Дискусия. Дискусия. Discussion. Дискусия относно бизнес. Discussion about business. Дискусия относно бизнес. Не съм съгласен. Disagree. Не съм съгласен. Не съм съгласен. Disagree. Не съм съгласен за нещо. Disagree on something. Не съм съгласен за нещо. Поддържам. Maintain. Поддържам. Поддържам. Maintain. Поддържам ред. Maintain order. Поддържам ред. Променям. Change. Променям.
Променям. Change. Променям занимание. Change an occupation. Променям занимание. Решавам. Decide. Решавам. Решавам. Decide. Решавам какво да правя. Decide what to do. Решавам какво да направя. Противопоставям се. Oppose. Противопоставям се. Противопоставям се. Oppose. Противопоставям се един на друг. Oppose one another. Противопоставям се един на друг. Съгласявам се. Agree. Съгласявам се. Съгласявам се. Agree. Съгласявам се напълно. Completely agree. Съгласявам се напълно. So far, so good. Are you ready to jump in the review section? Respond to the following prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Respond in Bulgarian. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Are you ready to start? Do you remember how to say way of thinking? Начин на мислене. Начин на мислене. And how to say objection? Възражение. Възражение. Okay, let's test your memory on energetic. Енергичен. Енергичен. Next one is discussion. How is this in Bulgarian? Дискусия. Дискусия. Let's test your memory on disagree. Не съм съгласен. Не съм съгласен. Great. And do you recall the Bulgarian word for maintain? Поддържам. Поддържам. Do you recall how to say change? Променям. Променям. Good. And how about decide? Решавам. Решавам. Here is a tricky one. Do you remember how to say oppose? Противопоставям се. Противопоставям се. That was a tricky one. And the last one for today is agree. Съгласявам се. Съгласявам се. Well done, you all. I'll see you in the next episode. Keep learning with Bulgarian Pod 101. I'm Daria. Довиждане. Hey folks, this is Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Each episode gives you new words to learn, practice them, and then at the end, review what you have just learned. And here we go, without further ado, let's start with the first one. Съобщавам. Announce. Съобщавам. Съобщавам. Announce. Гледай да съобщиш за срещата на всеки, който трябва да присъства. Make sure you announce the meeting to everyone who needs to be there. Гледай да съобщиш за срещата на всеки,
който трябва да присъства. Провеждам среща. Hold a meeting. Провеждам среща. Провеждам среща. Hold a meeting. Няма нужда да провеждаме среща всеки ден. There is no need to hold a meeting every day. Няма нужда да провеждаме среща всеки ден. Одобрявам. Approve. Одобрявам. Одобрявам. Approve. Одобрявам плана. Approve of the plan. Одобрявам плана. Критикувам. Criticize. Критикувам. Критикувам. Criticize. Има учтив начин да критикуваш нечии чужди планове. There is a polite way to criticize someone else's plans. Има учтив начин да критикуваш нечии чужди планове. Подкрепям. Support. Подкрепям. Подкрепям. Support. Аз подкрепям настоящата политическа партия. I support the current political party. Аз подкрепям настоящата политическа партия. Представям. Put forward. Представям. Представям. Put forward. Той представи своите възражения по този въпрос. He put forward his objections on this point. Той представи своите възражения по този въпрос. Вярвам. Believe. Вярвам. Вярвам. Believe. Аз ти вярвам. I believe you. Аз ти вярвам. Изследване. Research. Изследване. Изследване. Research. Правя изследването. Do the research. Правя изследването. Молба. Request. Молба. Молба. Request. Каква е молбата ти? What's your request? Каква е молбата ти? Преговарям. Negotiate. Преговарям. Преговарям. Negotiate. Двамата бизнесмени преговарят сделка. The two businessmen are negotiating a deal. Двамата бизнесмени преговарят сделка. Well done! Let's move on to the review section. Respond to the following prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Do your best and respond in Bulgarian, then repeat after me focusing on pronunciation. Let's go! Do you remember how to say announce? Съобщавам. Съобщавам. And how about hold a meeting? Провеждам среща. Провеждам среща.
Now, do you recall how to say approve? Одобрявам. Одобрявам. Not bad. Let's try another one. How about criticize? Критикувам. Критикувам. Do you recall how to say put forward in Bulgarian? Представям. Представям. And let's try to bring back the memory for support. Подкрепям. Подкрепям. Let's test your memory on the verb believe. Вярвам. Вярвам. Not bad. Here's another one. What is the Bulgarian for research? Изследване. Изследване. Now, do you remember how to say request? Молба. Молба. And last one. Try to remember how to say negotiate. Преговарям. Преговарям. Let's move on to the next episode. I'm Daria and I'll see you there. Довиждане. Hi everyone, this is Daria. Welcome to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Here we learn new vocabulary, practice it, and at the end, review what we have just learned together. Are you ready to start? Without further ado, this is the first word for today. Срещам. Meet. Срещам. Срещам. Meet. Мъжът и жената се срещат за пръв път. The man and woman are meeting for the first time. Мъжът и жената се срещат за пръв път. Преразглеждам. Revise. Преразглеждам. Преразглеждам. Revise. Преразглеждам графика. Revise the schedule. Преразглеждам графика. Директор. Director. Директор. Директор. Director. Директор на компания. Company director. Директор на компания. Фабрика. Factory. Фабрика. Фабрика. Factory. Работници във фабрика. Factory workers. Работници в фабрика. Производителност. Output. Производителност. Производителност. Output. Падаща производителност. Falling output. Падаща производителност. Работна ръка. Workforce. Работна ръка. Работна ръка. Workforce. Смесена работна ръка. Diverse workforce. Смесена работна ръка. Материал. Material. Материал. Материал. Material. Нов материал. New material. Нов материал. Част.
part, част, част, part. Трябва ми част. Need a part. Трябва ми част. Машина. Machine. Машина. Машина. Machine. Нова машина. New machine. Нова машина. Цимент. Cement. Цимент. Цимент. Cement. Циментов пот. Cement floor. Циментов пот. Well done, everybody. Let's move to the review section. You will hear some words and phrases in English first. Try to respond in Bulgarian. Then repeat after me, focusing on the pronunciation. All clear? Let's go! Do you recall how to say meet in Bulgarian? Sreštam. Sreštam. Not bad. Let's test your memory on the word revise. Преразглеждам. Преразглеждам. Very good. How about director? Director. Director. Let's see if you remember how to say factory. Fábrica. Fábrica. Okay. Let's see if you remember how to say output. Производителност. Производителност. Great. Let's refresh your memory. What is the Bulgarian word for workforce? Работна ръка. Работна ръка. And do you recall how to say material in Bulgarian? Материал. Материал. How do we say part in Bulgarian? Част. Част. That's right. And let's see if you remember how to say machine in Bulgarian. Машина. Машина. Last one for today. Do you remember how to say cement? Cement. Cement. Well done, everybody. Keep learning with Bulgarian Pod 101. I'll see you in the next episode. I'm Daria. Довиждане. Hey guys, this is Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series, where each episode is designed for you to learn new vocabulary, get the chance to practice it, and at the end, review what you have just learned. Let's get started with the first word for today, which is въглища. Coal. Въглища. Въглища. Coal. Въглищна мина. Coal mine. Въглищна мина. Газ. Gas. Газ. Газ. Gas. Използваме природен газ, за да затопляме фабриката. We use natural gas to heat the factory. Използваме природен газ, за да затопляме фабриката. Текстил. Textile. Текстил. Textile. Textile.
Текстилна фабрика. Textile factory. Текстилна фабрика. Електричество. Electricity. Електричество. Електричество. Electricity. Соларно електричество. Solar electricity. Соларно електричество. Въвеждане. Input. Въвеждане. Въвеждане. Input. Въвеждане на данни. Data input. Въвеждане на данни. Риболов. Fishing. Риболов. Риболов. Fishing. Риболовът е една от най-опасните индустрии в света. Fishing is one of the most dangerous industries in the world. Риболовът е една от най-опасните индустрии в света. Туризъм. Tourism. Туризъм. Туризъм. Tourism. Туристическа индустрия. Tourism industry. Туристическа индустрия. Изнасям. Export. Изнасям. Изнасям. Export. Съединените щати изнасят хранителни продукти по света. The United States exports food products around the world. Съединените щати изнасят хранителни продукти по света. Внасям. Import. Внасям. Внасям. Import. Внасям стоки. Import goods. Внасям стоки. Автомобил. Automobile. Автомобил. Автомобил. Automobile. Фабрика за автомобили. Automobile factory. Фабрика за автомобили. Well done, you guys. Let's move straight to the review section. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Try to respond in Bulgarian, then repeat after me, focusing on the pronunciation. All clear? Let's go! Do you remember how to say coal? Въглища. Въглища. And how to say gas? Gas. Gas. Let's test your memory on textile. 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 Well done. Next is electricity. Електричество. Електричество. Great. Do you remember how to say input? Въвеждане. Въвеждане. Not bad. Let's test your memory on fishing. Риболов. Риболов. Here's an easy one for you. What is the Bulgarian for tourism? Tourism. Tourism.
Okay, do you recall how to say export in Bulgarian? Изнасям. Изнасям. Well done. What's the opposite? Import. Внасям. Внасям. And the last one for today is automobile. How is this in Bulgarian? You guessed it. Автомобил. Автомобил. Well done, you guys. I'm very proud of you. Let's move on to the next episode and I'll see you there. Довиждане! Hey guys, this is Dario. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series, where each episode is designed for you to learn new words, practice them, and at the end review what you have just learned with us. Let's not waste any more time and start with the first one for today. Намалявам. Decrease. Намалявам. Намалявам. Decrease. Цените на земята намаляха с 40% последната година. Land prices decreased last year by 40%. Цените на земята намаляха с 40% последната година. Бензин. Gasoline. Бензин. Бензин. Gasoline. Цената на бензина се покачва. The price of gasoline is rising. Цената на бензина се покачва. Шал. Scarf. Шал. Шал. Scarf. Червен шал ще изглежда добре с тази шапка. A red scarf would look nice with that hat. Червен шал ще изглежда добре с тази шапка. Слънчеви очила. Sunglasses. Слънчеви очила. Слънчеви очила. Sunglasses. Тези слънчеви очила са нови. These sunglasses are new. Тези слънчеви очила са нови. Закачалка. Hanger. Закачалка. Закачалка. Hanger. Закачалка за облекло. Clothes hanger. Закачалка за облекло. Плат. Cloth. Плат. Плат. Cloth. Използвай мек, сух плат, когато бършеш дървени мебели. Use a soft, dry cloth when dusting wooden furniture. Използвай мек, сух плат, когато бършеш дървени мебели. Палто. Coat. Палто. Палто. Coat. Носих новото си палто на училище вчера. I wore my new coat to school yesterday. Носих новото си палто на училище вчера. Балтон. Overcoat. Балтон. Балтон. Overcoat. Черен балтон. Black overcoat. Черен балтон.
Дъждобран. Raincoat. Дъждобран. Дъждобран. Raincoat. Жълт дъждобран. Yellow raincoat. Жълт дъждобран. Спортен екип. Sweatsuit. Спортен екип. Спортен екип. Sweatsuit. Тежък спортен екип. Heavy sweatsuit. Тежък спортен екип. Good job, everybody. Let's move to the review section. Respond to the following prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Try your best to respond in Bulgarian. Then repeat after me, focusing on the pronunciation. All good? Let's go. Do you remember how to say decrease? Намалявам. Намалявам. And how to say gasoline? Benzin. Benzin. Let's test your memory on scarf. Shall. Shall. Do you recall the Bulgarian word for sunglasses? Слънчеви очила. Слънчеви очила. Well done. And what does hanger mean in Bulgarian? Закачалка. Закачалка. Very good. What is the Bulgarian word for cloth? Plat. Plat. Now let's test your memory on coat. Palto. Palto. And how about overcoat? Balton. Balton. And another coat, how about raincoat? Дъждобран. Дъждобран. And the last one for today, what is the Bulgarian for sweatsuit? Спортен екип. Спортен екип. Great job so far, guys. I'll see you in the next episode. Довиждане! Hey everyone, this is Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. In this series, each episode is designed for you to learn new words, practice them, and at the end, review what you have just learned. Let's get started with the first word for today. Pullover. Sweater. Pullover. Pullover. Sweater. Зелен пуловер. Green sweater. Зелен пуловер. Елек. Vest. Елек. Елек. Vest. Кожен елек. Leather vest. Кожен елек. Donkey. Jeans. Donkey. Donkey. Jeans. Дънките обикновено се носят от много хора. Jeans are commonly worn by many people. Дънките обикновено се носят от много хора. Дрехи. Clothes. Дрехи. Дрехи. Clothes. Дрехите на пода са мръсни.
The clothes on the floor are dirty. Дрехите на пода са мръсни. Job. Pocket. Job. Job. Pocket. Преден job. Front pocket. Преден job. Копче. Button. Копче. Копче. Button. Червените копчета ще изглеждат добре на тази риза. The red buttons will look nice on this shirt. Червените копчета ще изглеждат добре на тази риза. Lastic. Elastic band. Lastic. Lastic. Elastic band. Връзвам косата с ластик. Tie hair with an elastic band. Връзвам косата с ластик. Ръкав. Sleeve. Ръкав. Ръкав. Sleeve. Мъжът си запретва ръкавите. The man is rolling up his sleeves. Мъжът си запретва ръкавите. Яка. Collar. Яка. Яка. Collar. Ризи с яки се смятат за по-официални. Shirts with collars are considered more formal. Ризи с яки се смятат за по-официални. Тениска. T-shirt. Тениска. Тениска. T-shirt. Синя тениска. Blue t-shirt. Синя тениска. Well done so far. Are you ready for the review section? Because I am. Respond to the following prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Try to respond in Bulgarian and follow my voice focusing on pronunciation. You ready? Here we go. Do you remember how to say sweater? Pullover. Pullover. Great. And how to say vest? Elek. Elek. Well done. And how about jeans? Donkey. Donkey. Not bad. Let's test your memory on clothes. Дрехи. Дрехи. Great job. Do you remember how to say pocket in Bulgarian? Job. Job. All right. And how about button? Kopche. Kopche. And what is the Bulgarian word for elastic band? Lastic. Lastic. Let's move to the next one. Sleeve. Ръкав. Ръкав. Great. What is the Bulgarian word for collar? Яка. Яка. And we've come to the last word. Try hard. What is the Bulgarian word for
T-shirt. Teniska. Teniska. Really well done. I'll see you in the next episode, guys. For now, do vyzdaný. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Bulgarian ebook before it's gone.